mama kwa bobiem e ba faking chidwuma de so ade a chi ade san messages amanfo e bi sam ne so omo iPhone ato omo Samsung ato and I'm so minim say faking tree page ya de nipa dodo na omo wa ne bi ai teles omo ton phones ni ye business but like auto ton normal enti ma sheda na made video ya ba said de ade bi a wo ton bi ad but me ka ade bi wo video we ma me didi pass e be bo so but video no reason say me the video ne buy na me choices here so ade bi a wo ton e fa phones and laptops so no because a school for me be what channel no so no one post na dia to na the location I and their account home me person me bo price no maybe I will be price and be obe let's see to and I say baba be say into me reason time me this video e buy no and at the same time so we video we need be a we need your phone be home and I say be o padi be but we need scarce here leave for to comment section no e bia I need iPhone 7 no reason here we here sadie no e bia reason no betimi push obi ama na yere apoa and I taking chase so ye woni padodo na me ne omo me na fofo me no mo ye djuma mostly na omo sponsor me o me read this comments cause omo ka ho bi na omo trigger me ma me decide video by intimi say omo obotai bi say omo person omo boa amanfo me leave comments no e bia mo de mo email at work say obi betimi reach intina me ka say so wo hia de bia wo leave comment na now the reason inti out there na atoso e de amount me jiri pass obi share oboafo sa video wi na adwuma no so ma mo ye plugs no billets no mo leave infanto na at the same time no so no menim say amanfo leave obo adwuma to no scammers menim so believe say omo ton phone inti say ebia o contact you bi na hu say nipa na ye scammer leave the contact need some details be fasten name me techintree_unlocks@gmail.com Olivia and yes Olivia na say ya flagging nipa na say scammer e be investigations like or kwanya betimi afa so aya hu say we passing nipa na ye scammer na ya flagging nipa no say de obi anya ne enkosa asofie nim na enya iPhone nko a Android phones bia no bo ntam ka say laptops phones bia no and I mean say na educate mo sa de we e ba Android da and mostly cra phone na ya mostly do na refurbish me ka refurbish say phone na company ni ye no or the bar out no na photo bulb na omo dia kono mo cra phone no e mo fa e bia say phone photo bulb no nyini na no mo de be company omo de ko e bia authorized ni pa bi betimi akra na kama nti omo kra ni wi a no mo de sticker tire ho na e bia omo ka say refurbish nyini na so no mo de sticker be tire ho but refurbish no sanity nti refurbish phone mi aye original phone but just a photo na bam no my day omo akra no mo de aba out no mo abeton nti sanity nti refurbish phone no mostly mo Android phone ti Samsung we na abeko commercial shop no mo to mo stickers bia me nu me bi tar ho eno ne ba ko ye sticker na ba ko ye e bia company na shop owner na ko fa no ho no na shop na ka so the sticker tar nti auto anoma ka say sticker na nyene wipe cause the into mo ka sticker na why ni say cost of say fault na bam no more repair nti no honest no ya we say e bia okoyusu a obi hu sa fault no be encounter sa fault no nti no mo de o ma catch us so who bibi sa fabra nti men why sticker no mama o date me dia to bia 3 months or 2 weeks say o sa date no nti sa date no so a ne bia de kwa mo ye de o mo nje why sticker na shop na okoto no wono hono ono so no o ntimi return phone em fanko ba one why there na report sa fault no so bitimi return no so why there what me akwaje phone for na waje netika ba o why sticker ni free wa na che say one nimra na so nti ono kwa ono nya ne sika nti there is no need so bere obaji phone ba me ji the passive video be boa ama de bia wo ye bia wo ko him wa brabo follow techintree o Facebook YouTube haya subscribe channel e the videos be brave brow e the videos a e ho hia wo Ghana ha bia wo ya de bia unim atena wo ye no